O'Brien, Miranda Sanchez, and James Duggan. Ladies and gentlemen, you having a good time? Enjoying today? Absolutely. Yes. Staying hydrated, I hope. Trying. It's a long haul. This is a late one. This is a late one, yeah. Bethesda's starting a little bit later this year. We've got a lot to cover tonight, including the new Wolfenstein, Fallout VR, and this rumored Starfield, whatever that may be. Be sure to tune in tomorrow at noon because we'll be back for complete coverage of the Ubisoft press conference, and then we're off to the Sony E3 briefing at 6. Sandwiched in between all that, we've got hours of live demos and a whole lot more. So, let's kick off this discussion about what we expect to see tonight. One game we know exists and we want to get details about is Wolfenstein: The New Colossus. If you remember last year, this was sort of hinted at in Bethesda's conference last year. James, what do you think the New Colossus is? Well, I hope it's a new Wolfenstein game. Well, and I hope that it also exists in the New Order kind of universe, if you will. So it's an alternate timeline where the Axis forces, and specifically the Nazis, won World War II and have kind of since gone about their evil plans, and you come in as BJ Blazkowicz and blast the whole thing to all high heck. Yeah. So now I have no idea where that goes from there. If you'll remember, we left off on kind of a questionable note with our protagonist. It was a more narratively driven game than Doom, but I feel like it will probably take some lessons learned from Doom 2016 in terms of some of the conventions of first-person shooters, things like bosses and tempo and pacing and stuff like that. Lucy, Miranda, what are you guys hoping to see? I mean, I remember going and playing Wolfenstein at QuakeCon years ago. I mean, like, wow, this is great. And, like, more of that. Yeah. A revamp for now would be amazing. Like, I absolutely am down with everything Duggan said. I'm really keen to see the story move on from BJ. Yeah? And someone else. Okay. I'm on first name basis with the guy. And, you know, look towards the rebels, the resistance fighters who were left behind, still fighting the Nazis, because, as James mentioned, you know, spoiler alert if you haven't played the New Order, but they had plenty of time already. Basically, at the end, you know, our protagonist. Ce se întâmplă? De ce te-ai oprit chiar acum? Pe bune. Sort of sacrifices himself. It's not clear whether he survived or whether he. Haide, că mai bag 2 cărbuni ca să mergi. Mă întreb ce se întâmplă. La 360 mergea, dar nu mă interesează. It was strongly hinted that he did like sacrifice himself, you know, the honorable hero sacrifice. So I'd really like to see, you know, the survivors, what they're doing, what Anya's doing, that crowd. Like, I think that could make for a really interesting new dynamic to that particular story. Yeah. There's just so much more potential with that too. Like, if you take that ending away and him not having that sacrifice, it just kind of dilutes it a little bit, you know? Exactly. Sure, I also think he's occupying a very similar Venn diagram as the Doom guy. Înlocuirea lui BJ. Niciun caz. Punch everything, but they are both kind of these like buff white dudes who just kind of their best answer is to shoot it. A Marcus Phoenix type character. So yeah, it would be cool to explore some other characters if this is a series that is going to go on, which inevitably it will. Yeah, well, especially because Anya had, like, he and Anya had such a, like, fantastic relationship that felt really real. She wasn't there as a token kind of love interest at all. She was very much part of that fight. Misogin, so I'm very keen to see what she's up to. Începe să mă enerveze chestia asta. Zice, să continue cu Anya, adică să continue cu o femeie. Ok, frate, nu am nimic împotrivă cu jocurile în care apar femei, dar în ultimul timp se împinge forțat lucrul ăsta. Adică, uite-te, de exemplu, acum zice, poate moare BJ și poate să continue cu Anya. Anya, în primul rând, nu era BJ, da? Adică e o diferență majoră când vine vorba de antrenament și luptă. Doi la mână, deja se forțează femeile în Battlefield, da? Pentru că drepturile egale. Frate, sunt de acord, dar când vezi o notă, o temă anume, nu mai este, nu mai are legătură cu asta este normal, așa trebuie.
pur și simplu acum se împinge forțat femeile în jocuri. Hai să fie protagonistul o femeie, hai să fie cel mai tare erou o femeie, hai să fie... Frate, calmați-vă. Eu nu cred că a făcut cineva vreo comparație că nu au voie femeile să nu apară în jocuri vreodată, nu știu, eu n-am simțit asta. Majoritatea RPG-lor poți să alegi între bărbați și femeie. Majoritatea jocurilor au ba bărbați, ba femei. Sunt foarte multe caractere femei în diferite jocuri care au... Uite, Morrigan din Dragon Age. Multe jocuri. Velvet Assassin. E un joc care se învârte în jurul unei femei asasin. Sunt foarte multe, dar nu forța. Nu forța lucrul ăsta, pentru că nu are sens. In subsequent DLC packages, it was Julie Kidman, and her story is way more focused on kind of stealth survival horror. She was much more of a vulnerable character than Sebastian was. Sebastian was a little bit of a bullet sponge. O pun o întrebare simplă. V-ar place ca nou God of War să fie o femeie? Adică toată lumea îl știe pe Kratos, toată lumea îl îndrăgește și a jucat cu el. Ce-ar fi? Kratos? Nu. E de fapt o femeie. Uite că trebuie să apară și femei. Uite. Kratos e femeie, de fapt. What? Haideți să împingem sexul frumos acolo unde e posibil și unde este normal. Pentru că nu văd rost la ceea ce se face în ultimul timp. La cum se împinge mult forțat caractere feminine în jocuri, de la DLC-uri, expansion-uri, la caractere personale și haideți să omorâm o trilogie întreagă sau o sagă întreagă, să omorâm caracterul principal pentru că trebuie să facem locul unei femei, pentru că așa e normal, altfel suntem misogini și bla bla bla. Enemies that you can definitely kill. You can shoot your dad with a shovel, like carrying a shovel, and you shoot him as many times as you want. He's not going to die. Chestia asta. Este incredibil de stupid. Cum se crede că femeile sunt date la o parte. Frate, industria jocurilor, când a început, era considerată, adică cei care se jucau erau considerați niște înapoiați, niște ciudați, niște geeks, cum le zicea. Era o nișă doar pentru bărbați și dacă te jucai și își predai timpul cu diferite jocuri, erai văzut foarte aparte de societate. Acum că a devenit mainstream, dintr-o dată, wow, Doamne ferește, cum? Și noi vrem să apărem acum peste tot. Ok, frate, apăreți. Uite, a apărut Uncharted 4 și acolo apare Nathan, dar urmează un DLC în care protagonistul e o femeie. Și e foarte ok. E foarte ok. Pentru că a fost implementat frumos. Cum îi zice? Dishonored, da? Am avut prima parte, am jucat cu Corvo, da? Ok. O salvez pe Emily. Îmi pare rău, spoiler alert, cine n-a jucat până acum Dishonored, asta este. Da, și acum joci
partea a doua, în care poți să alegi între Corvo și Emily. Iarăși, implementat frumos, cu sens și joci cu mai mare dragul, indiferent de caracterul care îl alegi. Ai ieșit prey. Poți să alegi între un bărbat și o femeie. Asta pentru că a fost implementat lucrul ăsta. Nu cum zice, uite, asta, deșteapta asta din fața mea, că eu mă sătură de BJ. Mai bine să lăsăm, dacă a murit și poate să apară Ania. Fuck off, sincer. Fuck off. You mentioned Resident Evil 7, great game that I also very much enjoyed. You could play through that whole game in VR. So I wonder if they'd want to add some VR to Evil Within. Știu că am avut multe de zis, dar m-a frustrat foarte tare idiota asta. I would really hope so. I think that Resident Evil 7 was a fantastic example of how you can have. De la primul filmuleț am spus cum apreciez era acea fată care prezenta cu băieții ăștia aici și am lăudat-o pe ea, nici măcar n-am zis nimica de ceilalți în mod special, pentru că îmi plăcea, că era deșteaptă, știa ce vorbește. Deci apreciez sexul feminin atunci când este implementat într-un loc cu sens. Nu unde hai să trântim doar de dragul de a aduce o femeie în locul unui bărbat. Pentru că și invers, nu cred că i-ar place cuiva ca o femeie foarte bine cunoscută să fie înlocuită de un bărbat. Da? Skeptical about that because while I love Fallout 4 so much, I don't know how long I could actually have a headset on to play that game. Because like I spent like 100 plus hours in Fallout 4, and I don't know if I could sit there in VR 100 plus hours. So I think maybe that would be fun for like smaller adventures, or if you have a very certain kind of play style that you want to go through. Like there are different ways that I haven't explored in Fallout yet that I think that would be great to do in VR, just because it is a different experience. But I could not do another 100 plus hours in VR. As much as I'd like to run around with dog me in the wasteland. Right. To your point about VR tolerance, I think this is a really good test because I have kind of seen that there's this dichotomy of people like the Dan Stapletons of the world who can literally have an Oculus on for 12 hours a day and then like get up to get something to eat and drink and be fine. And then there's me, who I do start getting motion sick, especially in a conventional movement game. So this will be a really interesting test to see if you can stomach VR for something like a Fallout 4 experience. I would imagine it's going to be the entirety of Fallout 4 and not just a vertical slice or some cool like VR narrative set in the Fallout universe. I do hope it is the full game. Yeah, that's how they positioned it when they revealed it, with that it was the full experience. You're going to go wander the wasteland, go find some deathclaws and have a good time. My thing is, I hope they would sell some sort of augmentation for your VR headsets that would cushion it, so you can play for a real long time. Because that's my biggest problem is that the headset just gets way too heavy on my face. It's like you get those little indents and you gotta take a break. So it comes with like a little add-on, the game, and you get the add-on. Extra Pip-Boy headset thing, like just brand it. Just brand it. Yeah, it's fine. Yeah, I mean, like to be honest, I was really surprised last year when they announced Fallout 4 for VR. It didn't seem to me to be the obvious choice, and I know that obviously immersion is what Bethesda Game Studios games are all about, you know, plunging you into this amazing world that they've created, and you can go anywhere and you can do anything, you know, that's the promise. But again, I'm with you, like, I just can't, unless it's tailored, as all our VR experiences really have been so far, I mean, at least the ones that are memorable to me, tailored to VR in some way. I can't really see myself playing more than a handful of hours just to see what it's like. Sure. It does seem like a good potential candidate to me in terms of taking a big AAA open world game, converting it to VR. Because at least Fallout doesn't have to be a fast-paced experience if you don't want it to be, right? Because you can use the VAT system. So you do sort of avoid some of that, the fast-paced motion sickness-inducing motion there. Plus, there's the fact that Fallout, just that series, is super popular. So if you do want to get people excited about VR, that franchise would seem to be a good candidate for that. Yeah, I agree. I think we are going to take a quick break in just a moment here, but our Bethesda pre-show will be back in just a minute. Stay tuned. Nu mai îmi trece IGN Live. Do you know that IGN has an app that gives you all the tools you love right in the palm of your hands?
de la ce a zis deșteapta aia. Haideți să omorâm un caracter de... ok, Wonder Woman. V-ar fi plăcut în loc de Wonder Woman să fie un bărbat și la sfârșit să arate, de fapt, este un bărbat Wonder Woman. A făcut doar operații ca să arate așa. Și tot felul de chestii stupide. Sună foarte stupid, nu? Sună enorm de stupid. Exact la fel de stupid a sunat ce a zis aia în legătură cu BJ și să ia loc cu Anya. Acum comparați nivelul de stupiditate. Pentru că pentru mine este unul și același. Nu scoți un erou dintr-o serie doar de dragul de a avea un alt gen, da? Genul feminin. Vrei să faci asta? Fă frumos, fă cu sens, da? Și să fie înlocuit de cineva care cumva se integrează. Anya o căuta pe prietena ei. Gata, promit că nu mai vorbesc de asta. Ok, să continuăm conferința.